I'm Rob Licuria, Senior Editor at Gold Derby, here with Park Young-sik, Stunt Coordinator on the Netflix phenomenon Squid Game, also joined by our interpreter extraordinaire, Ran Ha. Park Young-sik, there is some really intricate stunt work on this show. For example, the tug-of-war game. When it comes to executing stunts, is it standard to follow the plan precisely, or are you having to be more agile and come up with solutions when things don't go according to plan? 네, 이렇게 시간 내주셔서 감사합니다. 박영식 모세 감독님, 오징어 게임에 대해서 질문 드리도록 하겠는데요. 오징어 게임에서 굉장히 정교한 스턴트 씬들이 많이 나옵니다. 특히 줄다리기 게임과 같은 그런 장면들이 그런 예시라고 할 수가 있겠는데요. 이렇게 스턴트 작업을 하실 때 이 전체적인 계획대로 일이 되는 편인지 아니면 좀 더 이 작업을 하실 때는 기민하게 여러 가지 변화에 좀 대응을 하면서 뭔가 계획대로 들어가지 않으면 솔루션을 좀 제공을 하고 이런 식으로 일을 하시는지 궁금합니다. 줄다리기 그 추락 장면에서는 미리 사전에 리허설을 굉장히 여러 번 했었어요. 그 사람이 이렇게 달릴 수 있는 그 거리하고 그 세트 높이하고도 좀 맞아야 됐기 때문에 사전에 리허설을 통해서 거의 뭐 그대로 재현한 것 같아요. Well, as for the tug of war game that you mentioned, we actually did a lot of rehearsals in advance because the height where the people can be hung, at and the set height had to be precisely met. So we actually did a lot of rehearsals planned out for that. So that actually didn't really had a lot of changes afterwards. Yeah, it looked quite dangerous when the actors or the stunt crew are hanging from that rope. Was it as perilous and dangerous as it looked on screen? 네, 사실 저희가 이 작품에서 봤을 때는 굉장히 위험한 그런 장면으로 보였어요. 특히 그 줄다리기 같은 경우에 말이에요. 그 배우들과 또 스턴트 배우분들께서 이 줄에 매달려 있어야 되는 그런 상황이었기 때문에 굉장히 위험해 보였는데 실제로 세트에서도 이렇게 저희가 화면으로 보는 것만큼 그렇게 위험한 그런 상황이었는지 궁금합니다. 이게 여러 명이 동시에 추락을 하고 이래야 되는 장면이다 보니까 솔직히 저희도 사람과 사람끼리 부딪히면서 좀 다치지 않을까 걱정을 해서 처음부터 이렇게 미리 저희 스턴트 체육관 연습실에서 체육관에서 먼저 연습을 한번 해보고 현장 가서 다시 와이어로 높이를 맞춰놓고 정확한 거리에서 정확하게 각을 맞춰가면서 이렇게 추락하는 장면을 찍었던 것 같아요. 그리고 배우들도 마찬가지로 전부 다 안전하게 와이어를 착용하고 미리 사전에 테스트를 통해서 막상 현장에서는 그렇게 막 많이 위험한 상황이 벌어지진 않았습니다. 다행히. Well, yeah, that is correct because sorry, that is not correct. But you're right that there are a lot of people who are falling from the pad and with the rope onto the ground all the way together. So there was a danger of these people, bumping into each other and injuring one another. So we have to actually practice a lot at the gym, and we did that, and then we went to the set and we were actually precise about the height and the distance and the angles when we were falling with the rope. So and the actors and the stunt actors alike, they were all wearing the wires too. So, and as I mentioned earlier, we did a lot of rehearsals and testing beforehand. So in the actual set when we were shooting, thankfully it wasn't as dangerous as it seemed. Yeah, I mean, that's very good. Thank God for that. I'm interested in the challenges of your work generally. When it comes to working on set with the actors, did any of the actors on the show want to be involved in the stunts, or is there a very clear demarcation between the stunt cast and the main cast? 네, 이 작업을 하시면서 좀 어려웠던 점에 대해서 이제 질문 드리고 싶은데요. 현장에서 작업을 하실 때 이 배우분들이 어땠는지가 더 궁금합니다. 이 배우분들 중에서 스턴트를 좀 직접 하고 싶다고 밝히신 그런 분도 있으셨는지, 그런 식으로 작업이 이루어졌는지, 아니면 저희 오징어 게임 작업할 때 스턴트 팀과 뭔가 배우분들은 좀 완전히 분리를 해서 이런 장면은 스턴트가, 이런 장면은 배우가 한다, 이렇게 정확히 정해지고 그걸 그대로 따랐는지 궁금합니다.
기본적으로 배우들은 너무 적극적으로 잘 해주셨고요. 저희가 뭐 스턴트 팀하고 배우분들하고 따로 분리라기보다는 같이 이렇게 섞여서 같은 시합 안에서 같이 섞여서 해야 될 수밖에 없기 때문에 배우들도 거의 웬만하면 와이어를 직접 타고 뭐 액션도 본인들이 직접 하시고 굉장히 적극적으로 재밌게 잘 참여를 해주셨어요. 그래서 특별히 큰 부상 없이 안전하게 잘 촬영을 하셨던 것 같아요. 그냥 스턴트 크루들하고 배우들하고 다 같이 그냥 섞여 있다 그래야 되나? 누가 배우고 누가 스턴트맨인지 모를 그런 상황. 예. Well, the actors were very active in participating in all the action scenes, and I wouldn't call there was a demarcation line between the actors and stunt crew because we had to actually be mixed all together to play all these games, and the actors were wearing the wires themselves and took part in the action scenes themselves, and they were very active, and they actually, were enjoying that experience as well. And thankfully, the show filming ended without much injuries. So that is something that I feel relief. And well, once again, the actors and the stunt crew had to be all mixed together in the same place to perform. So it wasn't difficult. It was difficult for anyone to guess who the actors are and the stunt crews are. Yeah, I couldn't tell at all. Speaking of injury, this as an art form in this industry, you're often so plagued by injury and physical health risks. You say that it didn't impact production on Squid Game as much, but is this something that you come up with quite often when you're working on different projects? 네, 저도 정말 누가 배우고 누가 스턴트맨이신지 알 수가 없었습니다. 앞서서 부상 얘기를 해주셔서 그런데 아무래도 스턴트라고 하는 이런 예술의 형태가 어떤 부상이라든지 신체적 위험이 함께 따라올 수밖에 없는 그런 직업인 것 같습니다. 이번 오징어 게임에선 다행히 어떤 부상 같은 것은 없이 안전하게 끝났다고 하셨지만 다른 작업들 하시면서 혹시 그런 부상의 위험 같은 것이 있으셨는지 그런 상황을 많이 겪으시는지 궁금합니다. 다행스럽게도 제가 참여한 작품에서는 크게 저희 팀원들이 다친 적은 없었는데 제가 이제 대역을 하고 스턴트 활동을 할 때는 좀 뭐 추락 장면을 찍는다든가 불신을 찍는다든가 뭐 카스턴트를 찍는다든가 하는 장면에서 조금씩 다쳐서 뭐 병원에 간 적도 있고요. 뭐 하지만 요즘에는 스턴트 장면들이 많이 이제 기술이 상향 평준화돼서 요즘에는 거의 뭐 부상이 없이 사전에 준비를 많이 하고 이렇게 촬영하는 편입니다. Well, thankfully, in all the projects that I worked, on as a stunt coordinator, there was no case where the stunt, team got injured. But when I was working as a stunt double and when I was working as a stunt performer, when I was filming, for example, the scene where I would fall down or where there would be fire or the car stunt scenes, I did get some injuries and I had to go to the hospital for that. But recently, well, what is good is that the technology and all the technical aspects have been improved a lot. And thanks to that, there are less risks of injury these days, I would say, and we can work in a safer environment. But that brings me to this, Young Sik. It seems like to become a stunt performer and then a coordinator, you have to be a certain kind of person that either is who loves adventure or loves doing things that are risky. Do you find that people in your industry, your peers and colleagues, are like you in that you like to live on the edge and push the envelope a little bit? 네, 스턴트 배우로서 일을 하시고 또 스턴트 코디네이터로 이렇게 계속 커리어를 발전시켜 나가셨는데 이런 일을 하시려면 아무래도 어떤 그거에 맞는 성격이 필요하지 않을까라는 생각이 드는데요. 그래서 아무래도 스턴트 업계에서 일을 하시다 보면 뭔가 어떤 모험을 좋아한다든지 위험한 것을 좋아한다든지 그런 부분을 좀 감내할 수 있는 약간 긴장되는 상황에서도 버틸 수 있는 그런 성격의 사람들이 많다고 생각하시는지 본인도 그런 성격이라고 생각하시는지 궁금합니다. 그건 당연히 그런 성격이었었고요. 모험을 즐겼었고 원래 또 운동을 기계체조를 또 좀 했었기 때문에 그냥 그러면서 이런 일을 하는 게 너무 좋았던 것 같아요. 그냥 뭔가
남들이 하지 않는 새로운 일을 도전해서 한다는 게 긴장감도 항상 있고 스릴도 있고 재미도 있고 그래서 시작하게 됐습니다. Well, of course, I was that kind of person. I was enjoying a lot of adventures myself, and I actually was a gymnast before becoming a stuntman. So I actually enjoyed all that. And there is actually some fun in doing what others are not willing to do. And there are thrills, there are some, feeling that would put you on the edge of the things, and there are some fun aspects to it as well. So yeah. Yeah, I thought so. So I'm thinking about some more subtle work that the stunt team has to do, and I'm curious whether you had much to do with when the actors are reacting to the gunshots realistically and safely, when they recoil, how they fall to the ground. Is that something that you needed to work on throughout this series? 네, 이제 스턴트에서 조금 더 어떤 세세한 부분에 대해서 질문을 드리고 싶어요. 이 배우들이 이렇게 총소리가 나면은 약간 움찔하게 되고 그리고 총에 맞고서 쓰러지게 되는 그런 장면들도 나오는데 그런 부분에 대해서도 좀 관여를 하셔서 작업을 하셨는지 궁금합니다. 예, 그럼요. 총에 맞고 쓰러지는 장면도 그렇고 전부 다 저희가 스턴트맨들이 무술 감독들이 이렇게 동작을 알려주고 시범을 보여주고 거기에 맞는 그 배우의 특성에 맞는 동작으로 이제 죽는 장면을 연출해야 되기 때문에 하나하나 다 이제 총 맞는 위치부터 해서 뭐 넘어지는 자세, 넘어질 때 안 다치게 넘어지는 뭐 이런 동작들 그러면서 이제 배우분들이 마음대로 좀 연기할 수 있는 안전해야 이제 좀 본인들도 안전하게 자기 몸 신체의 안전을 알아야 뭐 맞고 죽거나 이렇게 넘어질 때 그 동작을 할 수 있기 때문에 사전에 미리 다 리허설을 하고 연습해서 배우들 몸에 완전히 숙지시킨 다음에 그 다음에 자기들이 이제 연기하면서 쓰러질 수 있게 이렇게 연습을 했어요. So yeah, of course, of all those scenes where the people would get shot and all, the stunt crew had to give directions to the actors so that they can perform without any problem. There would be the exact location where they would need to be shot with the gun, and there would be a certain posture when they fall, and they should actually learn how to fall without injury. And only when you are guaranteed and you're feeling safe about your physical safety, you can perform freely. So that is why we practice a lot in advance, and we make sure that the actors are really learning those movements by heart before going into the shoot. And then when the actual shooting started, they were able to just act freely without worrying about their movements. Yeah, it really comes off so seamlessly. It's really well done. Speaking of, you won at the SAG Awards earlier this year for Stunt Ensemble. You won over Cobra Kai, Falcon and the Winter Soldier, Loki, and Mayor of Easttown. Incredible competition. They're all brilliant stunt performers. How did that feel to win such a high-profile prize in Hollywood? 네, 정말 이 전체적인 작업이 너무나 매끈하게 잘 되었던 것 같습니다. 이제 상에 대해서 얘기를 해볼 텐데요. 이 세그 상 받으셨잖아요. 여러 가지 굉장히 쟁쟁한 그런 작품들을 제치고 상을 수상을 하셨습니다. 그래서 이렇게 할리우드에서 굉장히 의미가 있고 좀 큰 규모의 상을 수상하게 된 그런 소감이 어떠신지 궁금합니다. 소감이 너무 기쁘고요. 솔직히 뭐 이렇게 큰 상을 받을 줄 전혀 상상도 못했었는데 외국에서도 그렇고 한국에서도 그렇고 전 세계적으로 굉장히 좋게 봐주셔서 너무 감사합니다. 앞으로 더 열심히 하겠습니다. Well, I am extremely happy, and I didn't expect at all that I would be receiving such a big award, but the overseas audience and the Korean audience, they actually sent a lot of love towards the show, and I feel just grateful for all that, and I will just continue on working really hard on my job. Well, Park Hyun-sik, I think I'm going to see you on the Emmys red carpet. Congratulations on some extraordinary work, and thank you for your time today.
네, 아마 에미상 레드카펫에서도 뵐 수 있을 것 같은데요. 이번에 너무나 멋진 스턴트 앙상블 작업해 주셔서 감사드리고 또 이런 훌륭한 작업이 완성되었다는 것에 대해서 축하드립니다. 오늘 이렇게 시간 내주셔서 너무 감사드립니다. 감사합니다. Thank you so much.